Students, previous class we discussed 6 paragraphs of the story, The Mysterious Picture. Okay, that will be completed. I think all of you got the idea of this 6 paragraphs. Today we are going to discuss 7th passage. Next passage. The Archduke thought that it was a good idea. At this time, Archduke thought that this is a good idea. ഇത് നല്ലൊരു ആശയമാണെന്ന് രാജാവ് ചിന്തിച്ചു. Well, my dear friend, your painting will be a great piece of art. What reward do you expect for it? പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, നീ പറഞ്ഞ ഈ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ചിത്രം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കലയായിരിക്കും, പെയിൻറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. വാട്ട് റിവാർഡ് do you expect for it? എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? Okay, 100 pieces of gold. You can pay me now or later, just as you please. So he replied that he want 100 pieces of gold. എത്ര വേണ്ടത്? 100 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. You can pay me now or later, just as you please. ദയവായി അങ്ങ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തരാം നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് തന്നാൽ മതി. Okay, here are the 100 pieces of gold in advance, said the Archduke, giving him the gold. At this time he said that yes, here it is, the 100 pieces of gold. And he said that what? Here it is, here 100 pieces of gold in advance. അങ്ങനെ നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതാ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മുന്നേ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് 100 സ്വർണ്ണ ഇതാ തന്നിരിക്കുന്നു, ഇതാ പിടിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, my lord, you are the most generous of masters. Masters, യജമാനരിൽ അങ്ങേറ്റം ഉദാരവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങ്. You have filled my lamp with oil. It will forever burn in your honor. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് ആ വിളക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു? എണ്ണ ഒഴിച്ച് അങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഉദാരവാനായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ആ ഒരു കാര്യം അങ്ങ് ഇത് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും അങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഉദാര മനസ്കത ലോകം എപ്പോഴും സ്തുതിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങയുടെ ആദരവിൽ എപ്പോഴും അത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാസേജ്. The next day, Till asked the Archduke to allow him to see all the courtiers who were to be painted along with him. Okay, anyway, after that, the Till is ordered to the king that he want to meet each and every members of this court. കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും അദ്ദേഹത്തിന് കാണണമെന്ന് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. Okay, the next one, they came and saw him one by one. The first to come was the commander-in-chief of the army. Okay, after that they came one by one. The first person who is come first, yes, commander-in-chief. ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് ആയിരുന്നു. ഓരോരുത്തരോട് വന്നു. അവിടത്തിൽ ആദ്യം വന്നത് കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, he was a short, fat, bald man with an enormous paunch. Then this is the features of commander-in-chief. What is that? He was a fat, short and bald man with an enormous paunch. He is a tall, പൊക്കമുള്ള ആളാണ്. Then fat, തടിയുള്ള ആളാണ്. Then bald head. Bald head means കഷണ്ടി തല. Okay, കഷണ്ടി ഉള്ള ആളാണ്. Then and also he have an enormous paunch. കുടവേറുണ്ട്. So this is the features of commander-in-chief. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ആരുടെ? commander-in-chief. Okay. He whispered in Till's ear, when you paint my picture, remember you are to make me look handsome. When he reached near the tail, he said to his ear that you have to paint my picture in a beautiful manner. ചെവിയിൽ പതുക്കെ പറയണം നമ്മുടെ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ്. ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ടീനോട് പറയണം, നീ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ചിത്രം സുന്ദരകുട്ടപ്പനായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട്
ആക്കി തീർക്കണം എൻ്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ. ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് മേക്ക് മൈ സ്റ്റൊമക്ക് ലുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഐ വിൽ ഹാവ് യു ഹാങ്ഡ്. റിമെമ്പർ ഐ വാസ് വൺസ് എ വെരി ഹാൻസം സോൾജർ. So remember, once I am a handsome soldier. So you have to, when you paint that picture, you have to draw my stomach as a flat. എൻ്റെ കുടവയറിനെ നീ മാറ്റി ഈ പരന്ന വയറാക്കി മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ ചിത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നീ നല്ല രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം. അത് വരച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും. നിന്നെ തൂക്കിലേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോകുന്നത്. Okay, this is the 8th paragraph. A 9th passage. An elderly lady came next. She had a large hump on her back. Sir Painter, she said softly, make me look young and beautiful. After that, Commander-in-Chief, he just came and left from there, and after that, elderly lady came next. Okay, and she had, what is her features? You can see what her features. She had a large hump on her back. ഇപ്പോൾ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് വന്നു പോയി, അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പോയി. അടുത്തായിട്ട് വന്നത് ആരാ? എൽഡറി ലേഡി, ഒരു മൂത്ത ഒരു പ്രായമേറിയ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു പിന്നീട് വന്നത്. ഓക്കെ, ഷി ഹാഡ് എ ലാർജ് ഹം ഓൺ ഹെർ ബാക്ക്. അവിടെ പിറകിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു മുതുകത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹമ്പ് മീൻസ് മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഴയുമായിട്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ അവിടേക്ക് വന്നത്. Then what she said, Sir Painter. She said softly, വളരെ മയത്തോടെ, മൃദുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മയത്തോടു കൂടി അവർ പറഞ്ഞു, സൗമ്യതയോടെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? മേക്ക് മീ ലുക്ക് യങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എന്നെ സുന്ദരിയാക്കണം എന്ന രൂപത്തിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. വളരെയധികം ചെറുപ്പക്കാരിയും സുന്ദരിയുമാക്കി തീർക്കണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് റിമൂവ് ദ ഹംപ് ഓൺ മൈ ബാക്ക് ആൻഡ് സപ്ലൈ what I lack in beauty, I will have you torn to pieces. If you do not obey my words, I will torn to you pieces. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ്? അതായത് ആ ഹമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുതുകത്തുള്ള പുറത്തുള്ള ആ മുഴ മാറ്റി അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഫ്ലാറ്റാക്കി മാറ്റിയിട്ട് പരന്ന രീതിയിൽ സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ രൂപമാക്കി മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിച്ച് ചീന്തുമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? എൽഡർലി ലേഡി അഥവാ ആ വയസ്സായ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത്. എ യങ് ലേഡി ഹു വാസ് ദ കമ്പാഷൻ ഓഫ് Duchess came in as soon as the old lady left. Then after that, which came the next, is that? Yes, that is a young lady who was an companion of the Duchess. Duchess, രാജകുമാരി, രാജ്ഞിയുടെ കമ്പാൻ, കൂട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, who was the companion of the Duchess came in as soon as the old lady left. അങ്ങനെ ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ പോയതിനു ശേഷം പിന്നീട് വന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. who was she was the companion of Duchess, രാജ്ഞിയുടെ കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, next sentence. But had lost 3 of her front teeth in an accident. But what happened? She was young and pretty, but she had lost her front teeth in an accident. സുന്ദരിയാണ്, ചെറുപ്പക്കാരിയാണ്, ഒക്കെ ശരി. പക്ഷേ അവരുടെ മുൻപിലത്തെ ആ പല്ല് എന്തായിട്ടുണ്ട്? നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അപകടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ പല്ലുകളെല്ലാം പോയത്. ഓക്കെ, യെസ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഷീ വാൺ ടെയിൽ. വാട്ട് ഇഫ് ഇൻ ഹെർ പിക്ചർ ഷീ ഡിഡ്ന്റ് സീ ഹെർസെൽഫ് സ്മൈലിംഗ് വിത്ത് എ പെർഫെക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് pearly teeth? She would have him cut to small bits by her lover. Okay, if the painter do not allow her words, what she do? Yes, she do with a perfect set of. She didn't give any perfect pearly teeth of
pearly teeth. She wouldn't give it. What happened? She would have him cut into small bits by her lover. What she do? She would have him cut into pieces. എന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ കാമുകനെ കൊണ്ട് കൊല്ലും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. She pointed to the captain of guards. Captain of guardsനെ പോയിന്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ. Okay. Next similar request and threats continued until he had finished with the last of the courtiers. The same threats, ഭീഷണിയും നിർദ്ദേശങ്ങളും അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ ആൾ വരുന്നത് വരെ. ഓക്കെ, then the Archduke sent for him and said, "My dear fellow, I want your portrait to be perfect in every detail. You are to paint all my courtiers exactly as we see them." Okay, so one by one, each and every members of the court, they are one by one came before him, and after that they gave the suggestions and they threatened to him. And after that, അതിനുശേഷം ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ആളുകളും വന്നു, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് പറയണം, നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ പരിചാരകരെയും അവരെങ്ങനെയാണോ കാണാനിരിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എങ്ങനെയാണോ, യഥാർത്ഥ രൂപം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നീ മാറ്റം വരുത്താതെ അതുപോലെ തന്നെ വേണം വരയ്ക്കാൻ. ഒരു മാറ്റവും നീ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വരുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. Okay, then after that, if you leave out a mole, a pimple or a single gray hair, I will have you slaughtered like a pig. So if you do not obey my words, what the king do? Yes, he will have him slaughtered like a pig. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പന്നിയെ കൊല്ലുന്ന പോലെ നിന്നെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കൊല്ലുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. Okay, next paragraph, that is 10th paragraph. Tail coolly thought things over and over and said to him. He thought again and again. He continuously thought about that. അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും തുടരെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. If I paint this picture, I shall certainly be killed. Either the Archduke will have me slaughtered like a pig for having disobeyed him, or the courtiers will have me murdered for painting them as they really are. So now he is confused. Who is the painter Tail? Why? If he just allow, that is obey the suggestions and threats of the courtiers, he will die by the king, or otherwise he will kill by the courtiers. Okay, anyway he will die. രണ്ടായാലും അദ്ദേഹത്തിന് മരണം ഉറപ്പാണ്. കൊട്ടാരത്തിലെ പരിചാരകരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് വരച്ചില്ല എങ്കിൽ പരിചാരകർ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലും. രാജാവ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ധിക്കാരമായി അദ്ദേഹം കാണും. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കൊല്ലും. രണ്ടായാലും മരണം ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. In either case I am to die. I am what I am to do. Perhaps it is wiser not to paint the picture at all. Okay, anyway, finally he take a decision that he did not paint the picture. അവസാനം അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം why? Because he may die. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് മരണം എന്തായാലും ഉണ്ടാവാം. കാരണം രാജാവിനെ ധിക്കരിച്ചാൽ രാജാവ് കൊല്ലും. അവരുടെ ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചില്ല എങ്കിൽ പരിചാരകരും കൊല്ലും. രണ്ടായാലും മരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പാണ്. സോ ഹി ഡിസൈഡഡ് ഹി ഡു നോട്ട് പെയിൻറ്റ് ദാറ്റ് പിക്ചർ. അദ്ദേഹം ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. Okay, today we can wind up here. We can continue in the next class the remaining passages of the story, The Mysterious Picture. Okay, thank you.